Hey Alberto, how are you? Hello, hi, fine, fine. Thank you for this interview. Thank you so much. So, what got you interested in Unicorn Wars? Because this is a really fun animated horror comedy, and there's a lot to take away from this. So, what got you interested in this story? ¿Qué te interesó de esta película? Y porque es una película de animación, es una comedia, pero también hay terror. ¿Y qué te interesó para poder contar esta historia? Bueno, yo quería hablar un poco del origen común de todas las guerras, ¿no? Del origen del mal, de la maldad humana, del control social y el control de la opinión pública, que quien controla la opinión pública un poco controla la guerra, de los fanatismos religiosos. Bueno, quería hablar de algo universal, que es la guerra. ¿Eh? La guerra se repite cíclicamente, ahora tenemos una guerra en el corazón de Europa, pero hay muchas guerras en el mundo de las que no se habla, ¿no? Porque no hay tantos intereses económicos. Y quería hablar de esto. Mm. Quería hablar también de una gran guerra, que es esta de osos y unicornios, pero también de una guerra interna, de una guerra familiar, de estos dos hermanos protagonistas que lo que tienen una lucha por el amor de su familia y todos los traumas del pasado. Quería hablar de muchas cosas, del ecologismo Ujú. y de y bueno, creo que lo he hecho en mayor o menor medida y para ello he utilizado esta película, que es una película iconoclasta, que se carga todos los nuestros iconos de la infancia. Mhm. Yeah, absolutely. So basically, Alberto, he was looking for, he wanted to tell a story about the common origin of all wars, also about the evil human nature, how public opinions modify our belief system, how far go the religious radicalism, right? And for him, wars are cyclical. They always come back. We can see that right now happening in Europe. And but also all the time there are unknown wars happening in the world, but we don't hear about them because public opinion, the media are not interested in telling those stories, maybe because of economical interest, right? They don't interest economically as much as, for example, the war in Ukraine, right? But at the same time, in this film, there are two different stories or wars happening at the same time, which is the internal war between the two siblings fighting for their love of their family, but also the external war, which are the teddy bears fighting the unicorns in the forest. And for him, it was also very important. Another aspect of this, it was the environmentalism aspect of the movie, like how we take care of nature too. And with all also this, he thinks with this movie, the movie goes and destroys all the iconoclastic symbolism that we are used to as well. Right. And Alberto, what made you want to film it in Technicolor too? Because the color on the screen just bursts with so much visualism, and it's amazing to watch. Was there any challenges to filming an animated film with Technicolor with Unicorn Wars? Que sí, que qué desafíos has encontrado a la hora de explorar tanto color, este tipo de animación, qué desafíos has encontrado. Desafíos, todos. Cada película es un nuevo desafío, ¿no? Pues tuvimos que cambiar de software. La película está hecha en Blender con una herramienta que se llama Grease Pencil, que es animación 3D dentro de un entorno 2D. El gran desafío siempre es el presupuesto, el budget. Tenemos que sacar lo máximo de nuestros budgets que suelen ser bajos, ¿no? Esto es una película que no llega a 3 millones de euros y tenemos que ser inteligentes para poder hacer una película bélica donde hay más de 40 personajes principales, por así decirlo, más de 40 ositos, donde hay batallas, donde hay
bueno, tenemos muchas dificultades técnicas, pero bueno, siempre intentamos sacar menos, o sea, sacar más con menos. Y ahí están también la labor de mis productores, que han sido muy inteligentes, y del equipo de animación y de arte que han creído en este proyecto y se han dejado la piel. Ujú. Artistas. They faced every single challenge. They found themselves in a lot of challenges. For example, they had to change the software, so they work on Blender. They worked on a 3D world, but brought into a two-dimension world as well. And the main question, the main theme, it was always like, how far can they squeeze their budget, which is always the main concern in every movie, right? For example, they had 40 main characters, a lot of battles, big, long battles, and they faced a lot of technical difficulties, but their producers always had to, they always figure out, and Alberto is thankful for that, they always figure out how to get more with less as well. And they also, the animation team, all the artists and illustrators of the team, they always figured this out as well. So everyone gave their best. Right. And speaking on that, the storyboards for this film had to be very specific, I would assume. So how was it like just seeing the artist work on the storyboarding for Unicorn Wars as well? Dice que también se imagina que el trabajo de storyboarding que tuvo que ser muy específico y detallado, y que cómo fue ese proceso de storyboarding con tus artistas. Sí, bueno, el storyboard lo hicimos entre 6 personas, yo también, yo soy dibujante y siempre estoy en la dirección de arte de mis proyectos. Y bueno, yo trabajo con gente del sector de la animación, storyboards de la animación, pero también dibujantes de cómics, porque me interesa también la visión de los dibujantes de cómics de ciertas escenas, ¿no? Entonces yo, según las características de cada dibujante, le di unas escenas a unos y a otros otras, ¿no? Por ejemplo, los animadores hacían escenas de acción, y los dibujantes de cómics hacían escenas más detenidas, de conversación y tal. Y bueno, aquí estábamos, bueno, hay que buscar un equilibrio, un balance entre todo esto. Y bueno, fue un trabajo de varios meses, muy intenso, pero bueno, es quizás uno de los procesos más bonitos, el storyboard, porque es donde se hace toda la creatividad de la película, ¿no? Entre el storyboard y luego la animática, que es llevar ese storyboard a una línea de tiempo, ya tienes ahí la película artísticamente. Y luego es animarla y hacerla. For the storyboards, Alberto counted on a team of 6 people, including himself. Alberto is normally the art director of all his projects, but he's also being an animator and an illustrator, so he tries to get involved in that too. For this team, he tried to count on animators, but also comic book illustrators as well. And according to their own characteristics, Alberto will assign them different things to do. For example, animators, they will work on the action scenes, right? And the comic book artists, they will work on more on dialogue scenes. And it was a few months of work. It was a beautiful process to get it done, because this is the most creative part of the process of the whole film, right? And once you get it, you start animating and you start creating more of the timeline and more of the classical film work. But they really enjoy the process. And Alberto, what are you looking forward to the most with Unicorn Wars getting ready to come out? What are you most looking forward to from the fans and the critics to respond to Unicorn Wars?
que teniendo en cuenta tu audiencia y los críticos, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué esperas? Bueno, yo sé que es una película que polariza mucho a la gente, es decir, hay a gente que le gusta mucho y a gente que no le gusta nada. Es una película que le va a gustar a quien le guste el cine fantástico, el cine de animación, el cine de terror o el cine de autor, ¿no? Es una película, pues, difícil, no es para todo el mundo. O sea, no es animación para adultos, pero no es para todos los adultos, ¿eh? Tiene un público muy, muy determinado, ¿no? Entonces yo espero que, bueno, supongo que será una película con estas que le llaman una cult movie, y espero que encuentre su público también en Estados Unidos y que que se sepa apreciar este tipo de proyectos artísticos, ¿no? Igual que hay cine de autor, de imagen real, de ficción, ¿no? Por así decirlo, tiene que haber cine de autor de animación, porque la animación es un medio para contar todo tipo de historias. La animación no es ni para niños ni para adultos, es para todos. This film is a polarizing film. Either you like it or either you hate it. But at the same time, if you like genres like fantastic films, horror films, war films, you are going to enjoy, you should enjoy this movie. You should be able to enjoy this movie as well. Alberto is aware that it's an adult movie, but not all adult audiences are going to enjoy them. Not everyone is going to enjoy it. So he thinks this film could become a cult movie, but at the same time, he expects the movie keeps finding a wider audience and keeps exploring audiences. And at the same time, he mentions how animation is such an important media to tell all kind of stories for every single person. Is not a limited media for children, for example. So because animation is for everyone. Alberto, thank you so much for joining us at Infamous Horrors today. It's been really fun, and congratulations on Unicorn Wars. Thank you so much. My pleasure.